per ser aquí. Us donem la benvinguda. Em presento, soc Ruth Gumbau. Aquesta sisena edició, ara se'm sent millor, us donava la benvinguda a tots i a totes. Em plau donar-vos la benvinguda en aquesta sisena edició dels MedCat Days i la segona conferència d'inversions. Una trobada que està organitzada per la Generalitat de Catalunya, l'Institut Europeu de la Mediterrània i la representació de la Comissió Europea a Barcelona i que s'ha consolidat com un espai de referència per l'anàlisi i per la projecció del paper de Catalunya en l'àmbit euromediterrani. Enguany, aquesta edició, a més, adquireix un caràcter especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari del procés de Barcelona, un moment fundacional de la cooperació euromediterrània. Welcome everyone to this 6th edition of the MedCat Days. It is a great pleasure to be able to host you during all the day here in Barcelona on the 30th anniversary of the Barcelona process. That's a key milestone for the Euro-Mediterranean cooperation. We look forward to a productive day of dialogue, exchange, and shared vision for the future of our region. Also, I would like to tell you that there are translation devices available for you in case you need them. Com que tindrem ponències en català, en castellà, en francès i en anglès, teniu dispositius de traducció si és que en necessiteu. En un context global marcat per canvis geopolítics, desequilibris regionals i grans reptes compartits com la transició ecològica, la seguretat energètica o, com no, la cohesió social, aquesta jornada vol oferir una plataforma de diàleg multiactor que contribueixi a assentar les bases d'un nou pacte per la Mediterrània. Catalunya reafirma així la seva vocació de lideratge i de col·laboració activa projectant la seva visió en el marc del nou cicle polític europeu. Avui també acollirem la segona conferència sobre les inversions de la Unió Europea en projectes estratègics a Catalunya i tindrem 4 taules rodones temàtiques al llarg d'aquesta jornada. La primera posarà el focus en el lideratge català en inversions estratègiques i innovació en projectes punters liderats per actors catalans que reben o han rebut o aspiren a rebre suport i finançament europeu. La segona explorarà com la governança multinivell i la cooperació territorial generen respostes sostenibles i alhora integradores. La tercera analitzarà els mecanismes de finançament i les aliances per mobilitzar recursos de la Unió Europea de manera efectiva i, per últim, la quarta destacarà el paper clau de les autoritats regionals, locals, les xarxes de cooperació, així com el paper dels joves en els desafiaments regionals de la Mediterrània. Us agraïm la vostra presència, la vostra participació activa i us desitgem, evidentment, que aquesta jornada sigui molt profitosa. La iniciem ara, aquesta jornada, amb la benvinguda institucional per part del senyor Senén Florensa, president executiu de l'IEMed, l'Institut Europeu de la Mediterrània. Bé, molt bon dia a tothom. Realment és un plaer estar altra vegada aquí entre tots vostès. Molt honorable i estimat president. Dear Commissioner, I will speak mainly in English so that you can follow it directly. Secretari d'Estado, benvingut conseller, my dear friend, Secretary General of the Union for the Mediterranean, dear authorities, esteemed colleagues and friends. Well, we gather here today to commemorate, as it has been said, this year, the 30th anniversary of the Barcelona process, which was a founding moment in building an ambitious Euro-Mediterranean cooperation framework. It laid the groundwork for institutional architecture aimed at peace, development, and shared prosperity. At the IEMed and the other institutions that gather here today with us, the IEMed especially as a platform for knowledge, dialogue, and policy proposals, we celebrate this milestone not only in a commemorative spirit, but with a determined outlook toward the future. We are going through a turning point that compels us to jointly redefine the foundations of a renewed regional Euro-Mediterranean cooperation. In recent years, unfortunately, the Mediterranean has undergone profound transformations, not always positive. Geopolitical tensions, protracted conflicts, the climate crisis, and structural inequalities have challenged the very foundations of multilateralism.
the wars in Ukraine and Gaza, the growing rivalry among regional actors, democratic backsliding, and mounting energy security concerns are all clear examples of the complexities that we are facing. Nevertheless, new opportunities are also emerging for a strategic realignment and regional cooperation. Key areas such as energy transition, green governance, and human mobility can become pillars of a renewed and forward-looking partnership. In this context, the new Pact for the Mediterranean, currently being developed by the European Commission under the guidance and the leadership of Commissioner Dubravka Šuica, could mark a major shift. It holds the potential to become a key political instrument to relaunch strategic cooperation with the southern and eastern shores of the Mediterranean. Catalonia, Spain, and especially Barcelona, the area of Barcelona, now have the opportunity and the responsibility to actively contribute to this new stage by projecting leadership rooted in knowledge, innovation, and a proven ability to build lasting alliances. This edition of the MedCat Days clearly demonstrates this. With a program that addresses critical issues such as strategic investments, green and digital governance, financing, and youth engagement, highlighting Catalonia's role as a driving force and territorial connector in the Euro-Mediterranean region, and being the seat and headquarters of the Union for the Mediterranean that symbolizes this regional Euro-Mediterranean cooperation. In this sense, our environment brings together unique conditions, active institutions, a committed civil society, dynamic local and regional actors, and an ecosystem of international cooperation with a clear vision and outreach. 30 years after the launch of the Barcelona process, it is time to take a step forward toward a model of cooperation that is more equitable, more resilient, and more people-centered. The shared management of common goods such as climate, water, energy, and biodiversity, alongside the active inclusion of younger generations and the leadership of women, must become true levers of transformation. Catalonia and Barcelona, along with partner regions and areas, can act as laboratories for territorial and macro-regional solutions, engaging in constant and constructive dialogue with the southern and eastern Mediterranean. At the European Institute of the Mediterranean, of course, we reaffirm our commitment to a knowledge-based diplomacy rooted in applied research, rigorous analysis, and active listening to the voices and needs of actors on the ground. This conference is not only an occasion for reflection, but a unique opportunity to set the course for the future, laying the groundwork for a new pact for the Mediterranean that responds to today's challenges with vision, ambition, and transformative will. So thank you very much for your attention. Moltes gràcies, senyor Florensa. Volem comptar ara amb el senyor Nasser Kamel, secretari general de la Unió per la Mediterrània. Whenever you're ready. Well, good morning, everyone. Starting with His Excellency Salvador, of course, the President of Catalonia, my dear friend and Her Excellency Dubravka Šuica, the EU Commissioner for the Mediterranean, Minister of Trade and Business, and also my dear friend Joan Dutch, the Regional Minister for European Union and Foreign Affairs of the Government of Catalonia, and my partner in crime, Ambassador Senén Florensa, with whom we've been working very closely in the last 6 or 7 years now. It is really a great honor and a sincere privilege that I address you today from the Palau de Pedralbes, the headquarters of the Union for the Mediterranean, that Catalonia has graciously allowed us to use it as our headquarters. The Generalitat de Catalonia has always been supportive, alongside, of course, the city of Barcelona. Their warm hospitality, commitment
to fostering region dialogue is expressed by this cooperation. And it's not by chance that Barcelona stands as a true symbol of the Mediterranean identity. It is fitting that this city was the birthplace of the Barcelona process, a visionary initiative that sought to transform the Mediterranean into a region of peace, dialogue, and shared prosperity. As we approach, like we said, the 30th anniversary of that pivotal moment this November, today's event presents a timely opportunity to take stock and also to reflect on the future of Euro-Mediterranean cooperation. Friends, ladies and gentlemen, as mentioned before me by my friend Senén Florensa, despite the strategic importance of the Mediterranean basin and its untapped potential, this region continues to face profound and intersecting challenges. From the escalating impacts of climate change, regional instability, economic fragmentation, and persistent socio-economic disparity, not to talk about the demographic dilemma with a galloping demography in the south and a dwindling demography in the north. The Mediterranean is under considerable strain, especially for younger generation whose future are at stake. That's why it is increasingly evident that Europe's long-term peace and prosperity is extremely and inextricably linked with the stability and development of its southern and also its eastern neighborhood. So a balanced cooperative relationship is essential, particularly at a time when the world facing growing uncertainty, multi-layered geopolitical challenges, starting with the erosion of a rule or the rule-based international order and a weakening of multilateralism, as you mentioned. In this context, we must critically assess whether we have done enough to empower regional and multilateral mechanisms to effectively address these collective issues over the past 3 decades. My answer would be not really. Too often, we have privileged bilateral engagement, and they have taken precedence over multilateral approach, particularly in the realms of trade, investment, security, and sometimes at the expense of inclusive multilateral cooperation. Nevertheless, the creation of a dedicated Mediterranean portfolio within the European Commission and the will to develop a new pact for the Mediterranean signal, for me at least, a new momentum. These developments represent a valuable opportunity to deepen regional cooperation across key areas such as climate action, digital and green transition, mobility, and social inclusion. So allow me to pay a special salute to Commissioner Suica, who is present, of course, with us today, a true Mediterranean whose leadership has been instrumental in shaping the new pact for the Mediterranean. Her commitment to fostering inclusive, bottom-up consultation stands as a testament to a vision of a Mediterranean partnership rooted in ownership and common purpose. This event is one example of many. We at the Union for the Mediterranean had the privilege of contributing to this important initiative. We've met at least 5 or 6 times. Our teams have been working very close together, and this interaction have not only reinforced our mutual understanding, but have also revealed significant complementarity between the UFM mandate and the objective of the new pact. We firmly believe that the UFM is a unique intergovernmental platform for regional cooperation and dialogue and is well positioned to support the implementation of the regional dimension of the pact. In fact,
by reaffirming the Mediterranean's strategic importance in the European agenda and by advancing a regionally owned pact, we can give new impetus to regional dialogue and cooperation. Let us be clear. The complexity of the region's challenge demands collective, coordinated action. Revitalizing multilateralism in the Mediterranean is not just a regional imperative. In my view, it is essential to restoring balance and stability in the broader international order. As such, this year, the year 2025, must mark a renewed commitment to the founding spirit of the Barcelona process and serve as a springboard for strengthening the UFM mandate and institutional capacity for the years 26-30. Ladies and gentlemen, at this pivotal juncture, it is incumbent upon us to chart a new course, guided by mutual understanding, shared responsibility, and collective hope. The UFM stands ready to play its part in revitalizing Euro-Mediterranean cooperation. To this end, we have launched an internal reform process to ensure that our institution remains responsive and fit for purpose. This includes enhancing our operational capacity, optimizing our resource, equipping the organization with a renewed mandate capable of addressing emerging challenges with foresight and agility. With a strengthened institutional framework and a reinvigorated strategic vision, we are ready and prepared to lead effort towards a more integrated, resilient, and sustainable Mediterranean, in alignment with the priorities of the new pact, complementing and contributing to the implementation of its regional dimension, and we remain fully committed to fostering synergy, partnership, including with valid regional actors such as the government of Catalonia. Ladies and gentlemen, to end my intervention, I must stress that the Barcelona process is not merely a diplomatic initiative. It is a necessity to harness cooperation and dialogue and to overcome division. As we commemorate its 30th anniversary, let us renew our collective commitment to the core principles that have guided it from the outset: dialogue, partnership, and mutual respect. Together, we do have the means, and we have the responsibility to build a Mediterranean that is stronger through its diversity, united in its aspiration, and equipped to realize its full potential. I thank you very much. Thank you, Mr. Kamel. Cedim ara a l'escenari al senyor Fernando Sampedro, secretari d'Estat per la Unió Europea del Govern d'Espanya. Benvingut, bienvenido. Morning. I will intervene in Spanish. Estimada comisaria, estimado presidente de la Generalitat, secretario general de la Unión por el Mediterráneo y presidente ejecutivo del Instituto para el Mediterráneo, señoras y señores, en nombre del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, agradezco sinceramente a los organizadores su invitación para participar en esta sesión inaugural de las sextas jornadas MedCat 2025. Es un placer para mí estar de nuevo en Cataluña, en esta región que con el liderazgo del presidente Illa mira a Europa y al Mediterráneo con más fuerza que nunca para defender esa Europa más mediterránea que rezan los eslóganes de estas jornadas. En este año, precisamente, en el que conmemoramos los 30 años del proceso de Barcelona y reflexionamos sobre el camino a seguir. Como ustedes saben, estamos celebrando también este año los 40 años de España en la Unión Europea. Celebramos el pasado 12 de junio los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión y el próximo 1 de enero será el 40 aniversario de la adhesión de España a las entonces comunidades europeas.
y lo hacemos en el marco de los 50 años de España en libertad, porque nos entendería la adhesión a la Unión Europea, que ha transformado significativamente España a lo largo de estos 40 años, sin la llegada de la democracia. Precisamente, la semana pasada tuve ocasión de estar de nuevo aquí en Barcelona en sendos eventos organizados por CIDOB y la Oficina de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y también por la Liga Europea de Cooperación Económica, aquí en Barcelona, para hablar de este asunto. Y no cabe duda de que a lo largo de estos 40 años de España en la Unión Europea, uno de nuestros mayores esfuerzos para trasladar a las instituciones europeas y al resto de Estados miembros ha sido precisamente trasladar esa importancia fundamental del Mediterráneo para Europa y esa necesidad de trabajar para esa Europa más mediterránea. Y esta es también la necesidad de articular una política europea coherente y suficientemente dotada que atenda a los retos comunes y aproveche el potencial de la cooperación con la región del Mediterráneo. En este sentido, no podemos sino celebrar la creación del nuevo portfolio, de la nueva responsabilidad en la Comisión, algo que España ha apoyado fuertemente, del puesto de comisaria para el Mediterráneo, por primera vez en este mandato de la segunda Comisión von der Leyen, y que precisamente su titular sea la comisaria Dubravka Šuica, una comisaria con la que ya habíamos tenido una excelente y estrecha relación en su anterior puesto durante la reciente presidencia española del segundo semestre de 2023 y una insigne también mediterránea que estamos seguros que va a defender esta necesidad de trabajar por esta Europa más mediterránea. Sabemos que contamos con su firme compromiso para garantizar un lugar para el Mediterráneo en lo alto de la agenda europea. Sin lugar a dudas, este 2005 es un año clave para el Mediterráneo. 3 décadas después del lanzamiento del proceso de Barcelona, tenemos la oportunidad de redefinir el papel de la Unión en la región a través, precisamente, del nuevo pacto para el Mediterráneo en el que la comisaria Šuica está trabajando. España apoya firmemente esta iniciativa y ha contribuido activamente, tanto individualmente como junto al resto de nuestros socios en el MED 9. En este contexto, el enfoque inclusivo y multisectorial promovido por estas jornadas MedCat es especialmente positivo y muestra la relevancia de centros de pensamiento como el IEMed a la hora de otorgar densidad y profundidad a las relaciones entre las dos orillas para que solo sean una orilla de paz y cooperación, y de aportar datos y análisis de calidad que informen nuestras decisiones. Por eso, el amplio proceso de consulta iniciado por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior y apoyado por numerosos actores de la región a través de plataformas como Euromesco es un modelo que debemos preservar y replicar. Los resultados publicados recientemente en la encuesta Euromed 2025 sobre el Pacto por el Mediterráneo realizada por el IEMed nos brindan información verdaderamente valiosa que muestra claramente lo que la ciudadanía, los expertos y los actores de la sociedad civil de ambas orillas del Mediterráneo esperan del pacto: la necesidad de mayores inversiones, la cooperación en energías y tecnologías limpias o el énfasis en la educación y la formación. Son algunos de los aspectos que los ciudadanos apoyan con mayor fuerza. Los datos también revelan la importancia que se atribuye al diálogo y a la apropiación compartida, que deben seguir siendo el núcleo de la renovada Asociación Euromediterránea. En la encuesta, la Unión sigue siendo percibida como el actor más fiable de la región gracias a su enfoque integral, a largo plazo y fundamentado en valores. Sin embargo, no debemos caer en la complacencia y la encuesta también nos recuerda que debemos hacer especialmente para abordar algunas crisis y ciertamente para abordar la insoportable violación de derechos humanos que refleja el reciente informe del representante especial de la Unión Europea por los Derechos Humanos, en un asunto donde nuestro compromiso colectivo debe ser más eficaz y coherente. En esta asociación renovada, la Unión por el Mediterráneo debe desempeñar un papel central. España ha abogado constantemente por el fortalecimiento de la capacidad y la visibilidad de la UPM como única plataforma que permite el diálogo y la cooperación de toda la región mediterránea. Está bien posicionada para convertirse en socio implementador del pacto e impulsor de iniciativas que fomentan la conectividad, la sostenibilidad y la inclusión. También creemos que el pacto debe adoptar una visión geográfica integral que incluya la dimensión atlántica, cuyas dinámicas están profundamente entrelazadas con las del Mediterráneo. En este sentido, Mauritania, por ejemplo, es miembro de iniciativas mediterráneas clave, como la UPM, y desempeña un papel fundamental en cuestiones como la migración y la seguridad. Igualmente, debemos garantizar que la iniciativa Global Gateway se convierta en un pilar fundamental de nuestra acción en el Mediterráneo. Al canalizar inversiones hacia el transporte sostenible y los corredores digitales, así como hacia las energías renovables, la educación y el agua,
Global Gateway puede contribuir a que las prioridades estratégicas del pacto se traduzcan en resultados tangibles para la región, pero también para la Unión en su conjunto, pues como ustedes saben, España viene defendiendo un concepto abierto de la autonomía estratégica europea que se refuerza precisamente a través del fortalecimiento de nuestras alianzas con regiones como el Mediterráneo Sur o como América Latina y el Caribe. Finalmente, permítanme subrayar una cuestión adicional. El Mediterráneo no es solo un espacio de desafíos, sino también un espacio de grandes oportunidades compartidas. Debemos aspirar a fortalecer el papel de la región como proveedora de bienes públicos mediterráneos que puede contribuir decisivamente a prioridades como la transición energética, la movilidad juvenil o el crecimiento inclusivo. Un buen ejemplo de esa relación mutuamente beneficiosa es el programa PRIMA, una iniciativa que busca soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con el agua, la agricultura y la alimentación en la región mediterránea y que esperamos que tenga su continuidad más allá del 2027. Utilicemos, por tanto, el espíritu de Barcelona, marcado por la importancia del diálogo, la colaboración y la noción de un futuro compartido, como guía para los próximos años. España mantiene su firme compromiso con este objetivo y espera con interés las celebraciones y reuniones de este año, también en noviembre. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Sampedro. Per finalitzar les benvingudes institucionals i donar, per inaugurat oficialment aquest acte, té la paraula el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Salvador Illa i Roca. Benvingut. Senyora comissària europea d'Assumptes Mediterranis, senyora Dubravka Suïssa, benvinguda. Welcome to Barcelona, to Catalonia. Senyor Nasser Kamel, secretari general de la Unió per la Mediterrània, conseller Jaume Duch, senyor Senén Florensa, president executiu de IEMed, senyor Fernando Sampedro, secretari d'Estat per la Unió Europea, senyores i senyors, bon dia a tothom. És una alegria retrobar-nos amb els amics i amigues de l'Institut Europeu de la Mediterrània per obrir aquestes noves jornades i és un honor donar la benvinguda a Barcelona i a Catalunya a tots els seus participants. Recordo que un dels meus primers actes de caràcter internacional com a president de la Generalitat van ser precisament unes jornades de l'Institut Europeu de la Mediterrània que vam celebrar a l'octubre de l'any passat, de l'any 2024, amb la participació de l'aleshores alt representant de la Unió Europea, el senyor Josep Borrell. Les jornades duien per títol Reclamem la nostra humanitat compartida, davant del creixent risc de polarització a l'Orient Mitjà. Han passat 9 mesos des d'aleshores. Tot el món hem estat testimonis dels nivells d'inhumanitat que pateix la població de Gaza i de com el conflicte s'ha estès a altres parts de l'Orient Mitjà, en concret a Iran. Podríem, doncs, pensar que el diàleg, la diplomàcia i els organismes internacionals estan fracassant. Els demano que no caiguem en aquesta trampa perquè és precisament el que volen els qui només creuen en la força i en la imposició. Per aquest motiu, avui és més necessari que mai mantenir ben actius els fòrums de diàleg i els fòrums de coneixement. És imprescindible mantenir la col·laboració multinivell, com fem la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona. És essencial posar en valor entitats com la Unió per la Mediterrània. Del contrari, quina esperança els quedaria als milions de persones que arreu del Mediterrani pateixen la injustícia i la guerra? Així doncs, no ens podem permetre dimitir ni de les nostres conviccions ni de la nostra responsabilitat. Hem de mantenir viu l'esperit, els valors i el compromís dels qui ens han precedit. I justament per això, per mantenir viu aquests valors i aquest compromís dels qui ens han precedit, els proposo que agafem una mica de perspectiva. Primera data, 1985, ja hi ha fet referència al secretari d'Estat. Palacio Real de Madrid. El govern d'Espanya signava el Tractat d'Adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. Espanya i Catalunya li deien dues coses a Europa. Primera cosa, volem participar activament en la construcció de l'Europa moderna i democràtica. I segona cosa, volem que Europa miri al Mediterrani. Segona data, 1995. Palau de Pedralbes, Barcelona, on som avui.
naixia la Unió per la Mediterrània, un dels projectes més ambiciosos en favor de l'estabilitat, la cooperació i la pau amb els veïns d'Àfrica, d'Orient Mitjà i del sud-est europeu. Dues dates que van formalitzar el compromís irrenunciable de Catalunya i d'Espanya amb el diàleg i la cooperació. Compromís que avui seguim exercint, com ho demostren tots vostès. Malgrat l'extrema gravetat del present, hem d'afirmar sense cap dubte que tot això ha valgut la pena. Els nostres països han avançat junts, les nostres poblacions han progressat juntes i les nostres cultures i identitats es reconeixen juntes. Ens toca ara, a nosaltres, fer que continuem convivint i que continuem prosperant junts. I com hem de fer? Doncs m'atreveixo a suggerir-vos 3 línies d'actuació. La primera, reforçant la veritable Europa per la qual vam treballar plegats. Europa ha de recordar els seus valors fundacionals: dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte als drets humans. No es tracta de valors abstractes, són el fonament de les nostres institucions. I les institucions són el fonament de la nostra prosperitat. Segona línia d'actuació, reforçar Europa no significa aïllar Europa. Tot el contrari. El reforç d'Europa implica enfortir les relacions amb la resta de països mediterranis, perquè la regió mediterrània ha estat i ha de continuar sent sinònim d'obertura i de cooperació. I tercera línia, el reforç del lideratge polític i econòmic. Els informes Draghi i Letta ens han traçat el full de ruta, l'autonomia estratègica d'Europa en indústria, en tecnologia, en descarbonització i en seguretat, amb una mobilització històrica que proposen d'inversió pública i privada. Què cal fer ara? Doncs valentia i lideratge polítics per dur a terme, per portar a la pràctica aquest full de ruta, és a dir, ambició política fonamentada en un model federal que articuli el nostre lema, units en la diversitat. Aquestes 3 línies d'actuació, valors, obertura i lideratge polític, són fonamentals per resoldre els reptes que tenim damunt de la taula i que m'agradaria tan sols apuntar. Estic segur que durant el dia d'avui es discutiran. El primer repte, Europa com a actor de pau al món. Fermesa i intel·ligència en la defensa de la pau al món. Europa ha de liderar els anhels de pau al món. En aquest sentit, reivindico la coherència i la valentia del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, al capdavant de la situació, denunciar la situació de Gaza i Ucraïna sense distincions, sense un doble raser. El futur de Gaza marcarà l'esdevenir del Mediterrani i Europa ha de fer valdre el seu valor, la seva veu, a favor d'una pau justa. Europa ha de defensar el multilateralisme enfront de l'imperialisme, de la imposició. Europa ha de treballar per recosir les ferides i per preparar l'inici d'un període de prosperitat compartida, social, territorial i internacional, que estic segur que tard o d'hora arribarà. Segon repte, el canvi climàtic. Aquests dies a Catalunya estem patint les conseqüències amb incendis de gran violència. Se m'ha interessat, quan ens hem saludat, la senyora comissària. Incendis que estan en fase d'estabilització, permetin-me subratllar-ho. Fa un any vam veure altres tràgiques conseqüències com fou la dana de València. Riscos evidents que hem de transformar en oportunitats. Alguns governs retallen en serveis d'emergència i en serveis meteorològics, però nosaltres crec que hem d'anar just en l'altra direcció. Hem de refermar la nostra aposta en la lluita contra el canvi climàtic, alhora que reforcem els mecanismes de prevenció i d'emergència. Tercer repte, el fenomen migratori, tan antic com la humanitat. Malauradament, aquests dies a Europa hem escoltat alguna proposta directament inhumana i contrària a tots els valors europeus. Europa no pot deixar-se portar pels discursos extremistes i racistes. La integració de persones vingudes d'altres països ens enriqueix des de tots els àmbits, des d'un àmbit econòmic, des d'un àmbit social
i des d'un àmbit cultural. Acollir i integrar les persones que venen de fora no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix. Així s'ha definit i s'ha format Europa, i el Mediterrani també al llarg de la història, i Catalunya també al llarg de la història. La solució no és ni alçar murs ni expulsar inhumanament. La solució passa per reforçar els llaços de cooperació amb els països d'origen i per un major desenvolupament conjunt. I quart repte, la desigualtat. Aquesta és la principal amenaça des del meu punt de vista interna que té Europa i en gran part condiciona la resta de reptes. El creixement macroeconòmic s'ha de traduir en prosperitat compartida. Això significa poder accedir a un habitatge amb el teu salari, poder disposar de serveis públics que protegeixin la teva salut, la teva seguretat i l'educació dels teus fills. Per això voldria recordar alguns dels compromisos recollits a la declaració del 20è aniversari de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Primer, garantir més pes de les euroregions en el disseny de les polítiques socials, econòmiques i mediambientals de la Unió Europea. Segon, reclamar un impuls definitiu al corredor mediterrani. I tercer, treballar perquè hi hagi més facilitats per part dels estats, dels governs dels estats, per a les polítiques i eines transfrontereres que reclamem. Vaig acabant. Vivim moments marcats per la incertesa, però davant d'aquest escenari la resposta no pot ser ni la paràlisi ni perdre l'esperança. Al contrari, Catalunya s'implica activament perquè el Mediterrani sigui el millor espai per invertir, per crear oportunitats i desenvolupar projectes de futur en resposta als reptes globals que compartim a Europa. Podem fomentar un europeisme obert, sí, però amb profundes arrels mediterrànies, amb un objectiu comú, evitar que la distància entre les dues ribes del Mare Nostrum s'eixampli. Voldria finalitzar les meves paraules, la meva intervenció, amb les paraules que el senyor Nasser Kamel, el secretari general de la Unió per la Mediterrània, va pronunciar quan va recollir enguany la Creu de Sant Jordi que el govern de la Generalitat li va atorgar. Deia Nasser Kamel: renovem el nostre esperit col·lectiu i fomentem una societat on cada veu compti i on les diferències siguin una font de força i la cooperació i el diàleg no només siguin valors, sinó que siguin una forma de vida. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, President. Now for the official opening, it is also a pleasure to have the European Commissioner for the Mediterranean at the European Commission, Ms. Dubravka Šuica. The floor is yours. Thank you so much, dear President Salvador, dear Secretary of State, dear Fernando, dear Secretary of the Unió Mediterrània, dear Nasser, dear President of the Mediterranean Institute, dear Senén, dear ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here for my first visit to Barcelona as Commissioner for the Mediterranean, to contribute to the opening of the conference on the 30th anniversary of Barcelona process. I have very fond memories